National Assembly House by various members of Parliament asking questions to the ministers who are, of course, in the building to respond to policy questions. And of course, we do expect them to be really zeroing in on issues around the El Nino-induced drought now that the agricultural season is upon us. The issue of inputs, preparedness for the country, of course, to ensure that more is being done and our festive season is upon us. Issues around safety on the roads are already being discussed in the House as we speak. Now, let's get straight to the conversations happening right here in the National Assembly. Acting Leader of Government Business. On a point of order, Madam Speaker, ma'am. Order, Honorable Minister, what is your point of order? Point of order yangu ndeyekuti ndandichitarisa mibvunzo iri kubvunzwa muno mibvunzo inogona kupindurwa zvinofadza vamiririri vari muno nevavanomiririra kana tikachikwanisa through chigaro chenyu tokwanisa kupa minista vanoona nezvetransport kuti vapindure, nekuti mukatarisa mubati wechigaro mapurisa ari kunzi asunge vanhu. Panzvimbo paanosungira vanhu ndo paari kuenda achinotsvagawo transport ipapo kana vapedza kusunga vanhu. Honorable hama uswa izvozvo zvokuti anofanira kupindura mubvunzo iwoyoyo ndo zvecheya inoyi. ndosaka ndakukumbirai mubvunzo wabvunzwa usingaenderane neMinistry of Transport. Saka hatingati minista vacho zvavasvika ngavachipindura kwete. Mubvunzo uri kubvunzwa uri kuenderana neMinistry of Home Affairs. Saka mubvunzo tinoramba tichiudzotsera kuna Acting Leader of Government Business. Kana chikumbiro changu chisina kugamuchirika hazo ichokwadi ndinotenda. Mozogadzira mumwe mubvunzo unoenderana nekuti zvamuri kuda kuti zvipindurwe zvogopindurwa naMinistry of Transport. Ndotenda chose mubato wechigaro. Mubvunzo wangu uri wokuti nomumiriri uyu ivo vanhu vakwira mishikashika iyi, iyo mishikashika yatinoti haitenderwi pamutemo kukwidza vanhu, asi toziva kuti vanhu vanoishandisa. Saka ivo vakaita tsaona, vawirwa nenjodzi, vakarashikirwa noupenyu, chii chingaitwa kuti mhuri dzavo dzavanosiya vabatsirikane? Chototi akafanira kukurudzira chokutanga ndichokuti tisazvipinza pachinhano chokuti tizokwanisa kupinda mutsaona yakadai nokupinda michovha isingatenderwiwa pamugwagwa. Asi kana zvakadero zvaitika upenyu chinhu chakakosha, tisarasikirwa noupenyu nokuti ndoda kupinda muchovha iyi ndisvike kwakati nguva yakati. Kuhurumende kune kutaura kuti yatinoti third party insurance inotorwa nemakambani akawanda, asiwo makambani acho asingachazobatsiri vanhu vaita tsaona. Tingaita sei homwe iyi kuti ishandiswe kuti ibatsire vakaita seivava? Nokuti panoita tsaona pose tinoona kuti vazhinji vanotorwa neamburenzi voiswa muzvipatara zvehurumende, asi uko kune mishikashika iyi kwavatora third party insurance nezvimwe zvakadero hazvimbozotoshandi. Ndo urongwa huri muhurumende kuti tingabatsira sei. Asi chokutanga ndochokukurudzirana kuti dai tashandisa iyo michovha inotenderwa kuva pamugwagwa yedu. Tatenda chaizvo mubato wechigaro. Supplementary. Tinotenda. Supplementary, Honorable Chuma. Maita basa mubato wechigaro. Tikutanga toda kutenda mhinduro yapiwa na Honorable Minister. Madam Speaker, mishikashika tiri kuiona ichidarika yakatakura vanhu kana vatatu kumasiti kuzvigaro zvekumberi kwemotokari pane maroad block. Urongwa hupi hune hurumende kumisa kudarika kwemotokari idzi dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo panenge pano maroad block, idzo mota dzadai kupedza vanhu mumigwagwa? Tinotenda. Uyo mubvunzo ndingangokumbira Honorable Minister of Transport kuti vaupindure.
Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reparliament. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Chuma nemubvunzo wavasimudza. Ndichitevera mataurirwo anga achiitika mudare rino, tunoona kuti pane hoche-koche pakati pebandiko reMinistry of Transport nereHome Affairs, zvichireva izvo kuti imwe mibvunzo inenge ichinangana kumapurisa, imwe ichinanga zvakare kubandiko retransport. Mubvunzo wapedzisira wanga watonyanya kurereka kumapurisa nekuti ndo vanenge vafanira kusunga vanhu vanogara panenge pasina kutenderwa. Asi zvisinei, ndichabatanidza ndichiita kuti hurukuro yacho inge ichitakurika kubva payasiyika. Ndichida kutenda Honorable Masuka vanga vari kutaurawo zvakare vachiedza kujekesa mibvunzo yanga yasimudzwa, imwe inenge ichibatawo zvakare nekubandiko retransport. Chatiri kuita ndechekuti isu vagari veZimbabwe upenyu huri mumaoko edu ndochekutanga. Asi heono dambudziko rekuti kana michovha ikata mishoma vanhu vanopedzisira vangopinda muchovha wanenge wamira. Saka itsika yedu tichishanda zvakare kuti pachirungu inonzi urban transportation system, kutakurwa kwevanhu mumaguta kunenge kuri kubandiko relocal government zvakare. Toda kuisa musoro pamwe chete toona kuti tingaite mabhazi akati kurei anotakura vanhu vane uwandu kuitira pane pakufamba vanhu vasange vachimhanyira kuti motokari kwatiri kutaura. Saka muchaona kuti ndo urongwa huripo. Hatisi kungomirira ipapo zvakare, tiri kuda kuvandudza pachirungu inonzi matrams. Pamunoona tuzvitima tudiki tuye tunotitakurei vanhu mumadhorobha, ndo mamwe amuri kuona zvatiri kuda kuti mhanyidzane nazvo zvakare. Saka tinotenda nekurovedzera kuti kana tiri kufamba vanhu vamwe vaakutakurwa pamberi vanotoita vana kubva pavatatu vanga vari kutaurwa, zvichireva izvo kuti ndo mafambiro atoda kuita kuti tinge tichirerutsira vanhu veZimbabwe kuti vange vachifamba nyore, asi isu sebandiko tisazorore kutsvaga zvekuti vanhu vatakurikewo zviri nyore. Ndinotenda. Supplementary questions matatu. Supplementary, Madam Speaker. Honorable Mutseyami, yakwana mibvunzo inoteverera mitatu. Tinotenda makagara zvenyu pasi. Honorable J. Mangondo. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wangu wakanangana nenyaya yevanhu vari kuzvigarisa pese pese zvisina mvumo, kunyanya takanangana nekumapurazi kwakagadzika vanhu patsva. Zvino zvaakutadzisa varimi kuti vakagadzikwa patsva vanatsorima, wanatsofokasa, wanatsonangana nenyaya yekugutsa nyika, kurima wachigutsa nyika. Saka mubvunzo uyu uri kune gurukota rezveminda nekurima, ende ndanyanyofara kuti ndiwo wakabata chigaro mukuru webasa rehurumende nhasi, ngekuti unozobatawo rimwe danho zvekare. Saka mubvunzo wangu ndewekuti zvizvi zvikuitwa kana kuti urongwa hwehurumende hwekuti dambudziko rapararira nyika yose semoto wechirimo ripedzwe. Kuma resettlement kuma A1 hakuchisina mafuro ekuti kwazara vanhu varongozvigarisa voga. Kuma A2 kuma resettlement zvekare kune madambudziko akanyanyisa vanhu vari kuzvigarisa vega, vanhu vari kungochinja maboundaries wega. Touya kechitatu zvaakubatawo zvekare even vai vanogona kunge vari vanhu vane matitle deeds vari kutadzawo zvekare vachishandisa mutemo vachishandisa mutemo wekuenda kukoti wecivil court vakutadza kubvisa vanhu ava. Saka zvii zvikuitwa nehurumende kuti madambudziko iwaye
apere munyika ngekuti zvakutadzisa varimi kuti wanatsorima zvemhando yepamusoro-soro mazvita. Tinotenda. Honorable Minister. chose mubati wechigaro mubvunzo wabvunzwa nomumiririri. Hurumende ine shuviro, ine shungu dzokuti mitemo yose itevedzerwe. Mitemo yokugadzika vanhu muminda, muvhu iripo inofana kutevedzerwa, kuti Zimbabwe Land Commission Act inotaura kuti hakuna munhu unozvigarisa asina kupuwa mvumo yokugara paachanogara. Mumiriri urikutaura kuti zvatekeshera nyika yose yokuti vanhu vanongozvigarisa pavanoda, kana kumafuro, kana kuma A1, kana kuma A2. Tari chikumbirisa chose kuti pazvinoitika kune district lands officer, district lands committee neprovincial lands committee. Zvatakaita nekuda kweizvozvo devolution decentralization, kuti pazvinoitika ikoko kuminda ikoko ivo vakurumidzise kuziviswa kuti padistrict DDC abatane nejoint operations command yatinoti JOC, vabatsirwe kuti mutemo uvepo, mapurisa avepo, mutemo wakajeka. Unotaura kuti imhosva kuzvigarisa, zvinosungisa kuzvigarisa, saka mutemo wakajeka. Saka tibetserane tose kuti pane zvinenge zvangoitika tinge tichizivisa vomutemo kuti zvigadziriswe. Taakuonawo kuti kuzvigarisa ikoko kwakuwedzera, kwakutenda kana kumamisha chaiko. Kune mutemo zveikoko, Rural District Council Act, Traditional Leaders Act, Communal Lands Act, inodzivisa vanhu kuti vazvigarise vasina kupuwa noutongi huriko. Saka munhu anenge adero anenge atotyora mutemo, unokwanisa kubatwa nomutemo. Saka ngavaziviswe. Vazowedzera kuti kune vamwe vaakutonetsa navo kuti muganhu uri papi. Patakaita jambanja ndo patinoona kuti ruzhinji taiti ibva parukova urwu svika pamusekesa apa. Hino kana zvino pakwera makore 24 musekesa uya watemwa, uya haachazivi kuti ndo pataimbogumira uchitanga kupinda mberi. Zvino takati vesurveyor general atibetsere gore rino kana mari tauya kukumbirawo kuno kudare tipuwe, tipe surveyor general atibatsire nokuta tizive kuti tinogumira papi. Tazotiwo takamirira kuti zvose izvi zviuye mutibatsire sedare kuti tiwane zvikwanisiro kuti tikwanise kutaridza vanhu miganhu yavo kudepartment bazi relands. Kutanga kwegore rino iri ataa kuti mapemiti ataimboti maoffer letter kare mubato wechigaro. Zvino akuuya nokuti kwane zvitsva zvinonzi maglobal positioning system GPS. Saka zvino potinoita purazi kurigura tichipa vanhu, taakunyora kuti une plot 1 toisa GPS positions dzeplot yacho, kuti munhu azive kana akabata foni kuti ndasvika pane hoko yangu chero hoko isipo. Ndo zvatafana kuita kuti tibatsire, takamirira kuti tigozokwanisa kudai. Asi veZimbabwe Lands Commission inoshanda seindependent commission, rimwe basa ravo ndiro kugura nyaya, kutonga nyaya dzinoita kuti paita makakatanwa kuti pamuganhu uri papi, dispute resolution yemaboundary disputes. Panyaya dzavanovana ivo veZimbabwe Land Commission, iyoyo yemuganhu ndiyo yakanyanya chaizvo. Handina kuzonyatsobata kuti mumiriri wanga achida kubvunza nenyaya nevana matitle deeds,
handina kunyatsonzwisisa kuti nyaya iyi yazopinda papi, kuti vakuenda kukoti vakuenda kucivil asi vachikona kubvisa vanhu vari vanenge vapinda muminda mavo. Kana zvichiitika saizvozvo chizivisai vatataura kubva kudistrict kuprovince kana kutongozivisawo ministry kuti tikuno kuhead office kuti tikwanise kukubatsirai. Ndatenda chaizvo. Tinotenda supplementary Honorable Mangondo. Ndoda kutenda zvekare gurukota rehurumende rinoona nezveminda nemhinduro dzavandipa. Asi ndoda kungozivisa gurukota kuti mitemo iripo zvechokwadi. Mabazi ehurumende anosungirwa kuita basa iri kusanganisa nere-lands reminda mudepartment mavo, kwane lands inspectorate yemapurisa iri kubatsira nedepartment ravo, kune lands commission zvekare inobatsirana neministry yavo. Zvese izvo zvine mitemo zviripo, asi dambudziko iri riri sekutaura kwandaita riri kupararira semoto wechirimo. Saka mubvunzo ndewekuti zvii zviri kuitwa nehurumende kana zvichaitwa nehurumende kuti dambudziko iri risvike pakugadziriswa, ngekuti mabazi ariko aya haasi kukwanisa kugadzirisa dambudziko iri. Mazvita. Tinotenda. Honorable Minister. Ndachose mubato wechigaro ndichitendazve kuti vavhunzurudza kuti vanyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei. Ndoda kutanga pandasiyira kuti miteme iriko, vanopa munda vanenge vachiti munhu anofanira kunogara kana apuwa mapepa akakwana, ndo basa relands. Saka velands havapindiri pakusunga, vanopindira pakugova zviri pamutemo. Saka imuchinda kulands kuti pane munhu wauya kugara munda mangu, muri kuinda kuhofisi yehurumende isiyo. Velands basa ravo ndorokupa munda zviri pamutemo. Kana wasina kupuwa zviri pamutemo, ibasa remapurisa kusunga munhu atyora mutemo. Saka ndo zvinoda kuziviswa izvi. Kune vanhu vari kutyora mutemo zvokuti zvakupararira semoto wechirimo. Toziva kuti ndipapi pawatanga moto wechirimo, tochiinda ikoko tonobetsera kuti samapurisa zvidzokere ipapo. Velands inspectorate vamuri kutaura chibandiko chatakagadzira muofisi maminister welands, kuti takaona kuti vamwe vanokwanisa kuvhundusira vana vainda pamapurazi avo achiti ndinonzi ngana papurazi pangu hapasvikwi. Saka tikaona zvakakodzera kuti titore zvikwata zvina zvishandire muofisi maminister welands, tikatora mapurisa commissioner level, tikatora woku Air Force, tikatora woku ZNA, tikatora woku President's Department, tikatora woku prisons, ndo inonzi Joint Operation Command, ndo vanobatsira minister kuti vana vakwanise kunosvika panouya anenge achiti hapasvikiki. Ndatenda hangu. Supplementary. Honorable Sagandia. Mazvita mubato wechigaro. Tiri panyaya yeland iyoyo. Tiri kutarisa land yekumaruwa. Kuland yekumaruwa kuri kuuya maChina. MaChina iwayo ari kusvogara panzvimbo. Pamwe pacho anogara parwizi. Woti taakuda kuita plant yecement. Kana kuti vanogara kumafuro. Zvisingatenderwi. Asi mukavabvunza vanotiwo tiri kubva kumusoro. Maofisi edu tiri kubva kumusoro. Saka urongwa hupi hune hurumende kuti maChina akwanisewo kurespekta nzvimbo dzemumaruwa. Mazvita mubato wechigaro. Haisi supplementary iyo. Honorable Minister.
Tenda chose mubati wechigaro nomubvunzo. Uyu mubvunzo wakanaka chaizvo. Wabata rumwe rudzi rwanzi rwaenda pakati, zvinoreva kuti pachirungu uri specific. Zvandandichikumbirisa chose ndizvokuti dai vachitipa umbowo hunotibetsera kuti tinotsvaga tigoti vateere mutemo kana vari munyika medu. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Supplementary Honorable Samambwa. Maita basa mubato wechigaro. Regai nditende minister nemhinduro yavo. Minister tagudzikana nemhinduro yenyu, asi dambudziko rangoita kuti kumapurazi uku kwamuri kuwa kumwe kwazara vanhu, masabhuku ane mvumo here yekugarisa vanhu kumapurazi, ndo vari kunyanyozadza vanhu kumafuro ikoko. Honorable Minister. Chose mubato wechigaro nomubvunzo wabvunzwawo. Ngatimbotaura nezvokuti munda unopuwa sei. Kubva pataita jambanja, taiti vanhu vari pedo nevanhu ndo vanokwanisa kunyora mapepa. Saka vazhinji vaenda kwaMudzviti ndo vaikwanisa kunonyora pepa kuti indapo zvozodero. Nenguva yataatiri tikazoti kubva muna 2014 ma-A2 ose akiitwa kwaminista, asi ma-A1 angangoramba achiitwa province. Mutemo kubva muna 2019 weZimbabwe Land Commission Act unoti hakuna gwaro rinogarisa munhu pamunda, gwaro rinogarisa munhu pamunda rinofanira kupuwa negurukota rinoona nezveminda. Saka zvinoreva kuti vose vangangova nepfungwa kana vari kupa munda vari kutotyora mutemo, nokuda kwokuti gurukota rezvokupa minda ndio chete rinokwanisa kupa munda. Wakapuwa munda naDDC naMudzviti pachipepa chiya ndo atiri kudzokera ezvino tichinopa mapepa asainwa naminista. Saka shoko iri pamwe vamwe vanongoita nokusaziva, vamwe vanoita nokuda kwounhubu, vamwe vanoita nezvakasiyana siyana. Saka tikaziva kuti kwakati zviri kuitika kwakati zvinotibatsira chose patinoita misangano. Ndinoita musangano mwedzi nemwedzi nemaministers of state for provincial affairs and devolution. Chimwe chotinotaura pamusangano iyi inyaya yeminda, nokuda kwokuti maministers of state for provincial affairs and devolution ndo machairperson machairman eprovincial lands committee muprovince moga moga. Saka tikaziva kuti zviri kuitika kupi, district ripi, kuprovince ipi, tinokwanisa kuti titaure neprovincial lands committee nedistrict lands committee nemaofficers edu, toona kuti chii chiri kuitika panzvimbo iyoyo. Kungotyorwa kwomutemo here, tigoti vomutemo vainde ikoko vanoti mutemo uteverwe. Saka chatinobetsera ndichokuti ngatiti tizivise, tishambadze kuti hakuna munhu une mvumo yokugarisa munhu asina kugariswa naminista, gurukota rinoona nezveminda. Pazvinoitika tochibetserana asati atanga kuvaka, imba isati yapera, kuti kuno kuri kuitika zvakati, kuti vomutemo vagokwanisa kubatsira kuti zvinofanira kuitika zviitwe nemazvo. Ndatenda chaizvo. Akwana masupplementary matatu. Order. Point of order. Point of order. What is your point of order? Madam Speaker, issue yemunda kai inokosha. Kumusha kune problems akawanda anofanira kunge vanhu vachinzwa chitaurwa panapa kuti inge chigadzirika. Saka ndakumbira kuti aya mapambi dzakana nema-questions matatu kuti zvinhu zvinyatsita clear. Ndatenda.
Mazvita Honorable Nyabane, ndinokumbira kuti mutsvake mubvunzo munyowani asi uchibatsira kupindura zvamuri kufunga izvozvo kuti mungadai maisa pamasupplementary. Chitsvagai, chigadzirai mubvunzo mutsva. Mubvunzo wacho uripo, Madam Speaker. Uripo, Madam Speaker. Aiwa, hamuchaubvunza iko zvino. Chiitai kuti muzokubvunza pamashure. Kumashure. All right. Mubvunzo mutsva tinawo. Tinotenda. New question, Honorable Majaya. Maita basa mubati wechigaro. Mubvunzo wangu unoenda kuna Minister wezveutano. Vashandi vehurumende vari kubatirwa mari yatingati health insurance pachirungu mwedzi woga woga. Asi mushure mekunge varwara havasi kukwanisa kubatsirwa kuzvipatara. Vana chiremba vazhinji vari kuramba medical aid yehurumende. Idanho ripi riri kutorwa nehurumende kuitira kuti vashandi vehurumende vabatsirwe kurapwa sezvo vachingobhadharawo mari mwedzi woga woga? Tinotenda. Tinotenda. Honorable Acting Leader of Government Business. Tenda chose mubati wechigaro nomubvunzo wabvunzwa wakakosha. Upenyu, utano hwevashandi vehurumende hunokosheswa chaizvo nehurumende. Nezuro unoyu taitoti vashandi vehurumende vanofunga sei nezvedu kuti tikwanise kubetsera kuti vaite basa ravo nemazvo. Saka kana vachishanda vakasimba zvinoita kuti vakwanise kupa ruzhinji zvavanokwanisa kupa inonzi service yakajeka. Asi kana varwara voenda kuzvipatara vonosvika vonzi Public Service Medical Aid Society yenyu hatichaitambiri. Tinoziva tose mubati wechigaro kuti makore apfuurayo takaita dambudziko zvikuru nePublic Service Medical Aid Society. Hurumende ndobva yazvipira kuti chokutanga inofana kugadzirisa kuti mashandirwo netsika dzeimomo muPublic Service Medical Aid Society dzive dzinoshanduka, corporate governance pachirungu. Ndokubva hurumende yazozvipirazve kuti pane mari yakawanda yaifanira kunge yakabhadharwa isina kubhadharwa. Hurumende yangoti tingangoramba tichibhadhara asi vanhu havasi kuwana pundutso, havasi kuwana kuti vanozokwanisa kushandisa makadhi avo sei. Saka hurumende zvino iri mushishi yokuti ipedzise kubhadhara mari inofana kubhadharwa kuPublic Service Medical Aid Society kuti idzokere paya pataiziva kuti inoshanda sei. Tine gurukota rezvemari muno vangangoda kutibetsera kuti zvava papi, kuti homwe yavo yakasimba zvakadini uye vanofunga kuti vangabhadhara zvarini. Ndatenda mubati wechigaro. Regai tibva tangokumbira gurukota rinoona nezvemari kuti ribva ratsanangura ipapo. Honorable Acting Leader of Government, ndinokumbira kuti muvatsanangurire zvamuri kuda kuti vapindure. Ndinotenda mubati wechigaro. Ndinofunga mukandipawo nguva yekumbonobvunza vamwe vangu kuti nyaya iyi yave papi. Ndinokupa mhinduro yakakwana. Tinotenda. Supplementary. Tinotenda. Supplementary. Supplementary, Honorable Majaya. Taikumbirawo kuti vatipe nguva yacho kuti ingava yakareba sei sezvo zvakakoshera mhuri yeZimbabwe kuti ministerial statement inouya after 1 week here kana 2 weeks. Ndinotenda. Ndinotenda. Ndaikumbira Honorable Majaya kuti chiisai muzvinyorwa.
ipapo simacheya zveimi kwenda kuda kucheya imi makagara ikoko. Birirai nguva yenyu muzouya pano mazocheya. Kwete kuti Honorable Majaya, ndaikumbira kuti muise mubvunzo wenyu muzvinyorwa kuti vagononasoita tsvakurudzo vagozoya nemhinduro. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Mazivanyika. Thank you, Madam Speaker. The issue of Christmas has been a thorn in the flesh to our civil servants for a very long time. Under normal circumstances, the government is supposed to pay 80% of the contributions, and the civil servant pays 20%. The challenge that we have is that government is not really meeting its 80%. So no service provider would like to provide for service where no payment has been made. In 2022, Madam Speaker. And the question? Yes, I'm going to get the question now. Government bailed PSMI to the tune of $4 billion Zimbabwean dollars, which was equivalent to $700,000 US. How far is that $700,000 US gone to facilitate or revamp the medical aid clinics and facilities of PSMI? Thank you, Honorable Mazivanyika, and that is a specific question. Please, may you put it in writing. Honorable M. Nkomo. Sihlalo. Umbuzo wami uqondana lomphathi wentambo wezempilakahle lokondliwa kwabantwana. Kulezibhedlela ezinkulu phakathi kwelizwe ezisebenza zingalazindlu zokuqandisa okubangela ukonakala kwemizimba yabantu abasebethule. Uhulumende ulemizamo bani ukuncedisa okwenzakalayo ukuqeda lolu dubo? Honorable Acting Leader of Government Business. Madam Speaker, I thank the Honourable Member for the question. If I got the question right, the translation was that there are no cold rooms in mortuaries, and what is government going to do to address this situation? Over the past 4 or 5 years, government has put resources into improving the general provision of health services from primary health care up to the national level. But not every corner of the country has been touched. And obviously, where cases such as this, where mortuaries do not have the cold facilities to enable us to retrieve bodies of loved ones and give them a more decent burial, it is disconcerting and concerning for everyone. We may all lobby for more resources to be able to complete this work that is underway. Government is doing its best with the resources that are available. May I also suggest, Madam Speaker, ma'am, that because the Honourable Member has raised this issue, she might probably have a very specific location at which this is happening. And I would request that that information be availed so that we can request the relevant ministry to see in their priority list where this site is in terms of resourcing it. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Honorable Minister. Honorable M.T. Gashambe. Maita basa mbatu wechigaro. Mubvunzo wangu ni unoenda kuna Minister of Local Government. In his absence, the leader of government business. Unongoti jikidzanei newatambe tichitaura
hwevanhu vazvigadza, but this time noti muminda asi kumaruva nenzvimbo dzakakomberedza maguta atinoti maperi urban. Pane chirongwa chakaparurwa napresident vedu kuEpworth chekupa matitle deeds. Ndokuzvienderera mberi kunzi kune regularization nesanitization yevavo vakagara kwenguva refu. Urongwa hwapapi hweregularization nesanitization nekuda kwekuti kune dzimwe nzvimbo takuwana ma-eviction order asi vanhu vambenge vagere ipapo for 10 to 19, 20 years. Vanhu vochinzi vachibva havana mapepa. Thank you very much. Tinotenda Mazvita. Honorable Minister. Ndinotenda chose mubati wechigaro. President His Excellency Dr. Iti Mnangagwa vaona kuti kune vanhu vagara kwenguva refu panzvimbo, vamwe vato vane vana nevazukuru ipapo asi havana mapepa. Vakabva vati hurumende yavo chimwe chainoda kuita ndichokuti vanhu ivavo vaone ugaro hwakakwana, vakukwanisa kuwana mapepa anokwanisa kuzoenda kana bhengi kunotorawo zvimwe noibate. Asi chinhu chikuru chiri chokuti vanhu vachipuwa chiremerera chavo, the human dignity that the people of Zimbabwean citizens deserve. Minister Gurukota rezvemitemo, Minister Ziyambi Ziyambi, ndivo sachigaro vechikwata chakagadzirwa nomukuru wenyika kuti chikwanise kupa magwaro kuna ava vagarisa kwenguva yakareba. Vakatanga kuparura kuEpworth uko tinoziva kuti kuEpworth kwakapuwa vashoma, asi zvino musangano watakaita mavhiki apfuurayo tanzwa kuti kwaane zviuru 11,000 pachirungu zvema title deeds angangova aripo. Tikanzwazve kuti vatanga kushanda kuCaledonia, tikanzwazve dzimwe nzvimbo dzingangonzi dzinofana kuendwa. Saka tichikumbirisa kuti zvichakadai tichiri kushanda kune nzvimbo idzodzi, mumiriri uyu atipewo mazita enzvimbo idzodzi kwadzingangova zviri kuitika, kwanzi vanhu vagara kwenguva yakareba, asi tione kuti ndo vari vatsvetwa here muzvirongwa zviya zvanzi vanokwanisa kupuwa mapepa. Kana vanzi vanokwanisa kupuwa mapepa, tozovhendenyura kutsvarukurudza kuti saka sei vazopuwa mapepa okuti vabve pavari ipapo apuwa nani. Tibatsirane saizvozvo. Ndinotenda chaizvo. Tinotenda. Supplementary Honorable Kashambe. Ndinoda kutenda zvikuru leader of government business wedu nemhinduro yakanaka yavatipa. Ndinoda kutanga nekuvapa nzvimbo sekukumbira kwavaita. Tine inonzi Nyatsime, Mashonaland East Seke District. Ndiri kupa mazita as requested by the minister. Can you tine zvekare inonzi Lindest kuMashi East zvekare. Tine zvekare Brumley iMashi East. Tine zvekare Domboshava. Tine zvekare Kurwidzana kuripo pakati peHarare province neMashi East kunzvimbo inoti Domboshava Lindest naiyo Nyatsime. Ma-eviction orders ari kubva from 1 kuchitungwiza asi achinoevicta vanhu vari kuMashi East Honorable Kashambe, womanga mapedza. Ndandichiri kupa mazita asi I can. Alright, tinotenda. Izopai mazita acho kuna Honorable Minister. Iko zvinoti mbofambira mberi. Awa tinotenda tinovapa. Supplementary yemazita yapera. Supplementary yemazita yapera. Asi ndikuendera mberi nesupplement yapo. Honorable Kashambe,
zvati kwanei. Sali Mugabe musaikanganwe. Honorable A. Gumbo. Ndinotenda mubati wechigaro. Point of order, Madam Speaker. The minister hasn't responded to my supplement. No, I have taken note. Or taken note of my supplement. Honorable Kashambe, Minister vazvinzwa muchavaona mugona tsotsanangurirana nyaya yedu muchivapa mazita. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wangu unoenda kune kurukota runotungamira bhizimisi rehurumende, nekuti mubvunzo unobata vose vakadaro muhurumende. Hurongwa hupi huri kuitwa nehurumende kuongorora nokugadzirisa kunyunyuta kwatava nemavhiki tichihwa kubva kunyika dzinosanganisira ana Namibia, Botswana neMozambique, uko kwavanonyunyuta kuti kune rimwe bato remunyika ino rinozikamwa nehukopokopo nehumbavha hwamaelection. Order. Garapasi. Order, honorable. Ukushandiswa na Satani. Deva Gumbo se. Bato ilo honorable Gumbo. Order. Wabato ne demon. Madam. Order, honorable. Wabato ne demon iwe. Order. Point of order. Order. Inda kunyaya yako yemukadzi wemunhu iwe. Honorable Gumbo kana akati order ndikuti garai pasi. Akanzi wakatora mukadzi wemunhu iwe. May we have wakatora mukadzi wemunhu. Zorera mukadzi wemunhu. Na munhu wemunhu iwe. May we akatora wako. Ndakatora wako here wewe. Hakuna wembwa. Honorable Gumbo, may we have order. Demon. Chokurama. Vakadzi vevanhu iwe. Waida kuti atore wewe. Honorable Gumbo, you are out of order. Handisi kukutenderei kubvunza mubvunzo yemusocial media. No, Madam Speaker. Which section? Madam, you are out of section. Hamusi kubvunza mubvunzo iwoyo wamuri kubvunza makuda kuita imba ile yekuita nhambe nayo manje hatisi kuita nhambe. Mune madhimoni. Hatisi kuita nhambe. Hatisi kuita nhambe munomu. Wakabata. Hatisi kuita nhambe uyezve mashoko amashandisa hatimatendere mumba imomo munomu. Handisi kukupai nguva yacho. Honorable T. Nyati. Ibimi garai pasi. Point of order. Point of order. Honorable Gumbo, garai pasi. Garai pasi. Amuye nenyaya dzekambe munomu dzemakuhwa garai pasi. Aburitswe.
garai pasi. Garai pasi. vakadzi vevanhu vaunotora Gara pasi. On a point of order. Mubudise panze. Atibvunze nyaya dzatsoro nagudo muno mupai vapo dzepune. Zvandakazwa kwakati atibvunze izvozvo muno. Garai pasi. Point of order. Speaker pano. Point of garai pasi. Point of order. Hamusi kuzobvunza mvunzo iwoyo munomu. Endai munobvunza kwaunokodzera kumahungwe. Madam Speaker, point Minister, point of order. Yeah, Point of order. Point of order. Point of order. What's happening now? Imimi garai pasi honorable Gumbo imimi. Imimi garai pasi honorable Gumbo imimi. Sergeant in arms. Point of order. hakuna point of order. Tinoda order mumba muno, tinoda order. Anhu dzakawandisa iwe. Madam Speaker, ma'am, can that man go? Zingai kwemazuva. Hobo iwe. Yesu chenyu ichi. Izo wana babo. Yesu chenyu ichi. Yesu chenyu futi. Pana nombokunzwa kusagwa panze. Gara pasi chokurwa. Ndindiri wakanyanga mukadzi waite hapana nombokunzwa charupedza nguva. Chokurwa. Sime iwe. Iwe. Nondira matsime iyo. Wakatora mukadzi wamupere chokurura. Zorera mukadzi wamupere. Magonyeti. Magonyeti akazara. Gonyeti kuzimura. Ibara. Magonyeti ari T. Wakamaba. Kwazvo. Tundepu. Akauri mbavu. Vadziri ukoko. Dzosa mukadzi wamupereri. Dzosa mukadzi waigwe. Dzosa watichikwama. Musapinde personal kana. Musapinde personal. Haisi personal ndiye watanga kutaura zvene mabuwe. Honorable Gumbo, please may you leave the house. But motion. Buda. Enda. For about 2 weeks, Ipapo. Get out. Leave the house, Honorable Gumbo. Mube 2 months. How many months, Madam Speaker? Point of order. Point of order. Zotao. Daba ruling ya. Shamura. Point of order.
Honorable Gumbo, please leave the house. Leave the house. Leave the house. Point of order. That one. Hapana point of order. Point of order. Apana ma point of order iwawo. Apana. Point of order. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Chibumba unyani. New question, Honorable Nyati. Siyabonga. Umbuzo wami uqondane lo Minister we-industry. uBulawayo waziwa njengesiqokoqela se-industry koBulawayo. uBulawayo usendaweni eseduzane lamazwe afana labo Zambia, Botswana, South Africa, labo Namibia. Kwaze kwaba le siqokoqela se-NRZ, isigodlo se-NRZ esafakwa koBulawayo. Kutshengisa ukuthi uBulawayo wayeyindawo eyayithuthuke kakhulu ngendaba zama-industry, elungisa amathaya lama-parts ezimota, lamabhasi, lensimbi nje esetshenziswa emamayini. Honorable Gumbo, mubvunzo. Ayisinguva yekudebate, inguva yekubvunza mubvunzo. Honorable Nyati, libizo lami siyo Gumbo. uGumbo uphumile ngwelwane limkhiphileyo. Umbuzo wami Imini Honorable Nyati bvunza imubvunzo wenyu. Umbuzo wami uthi hlelo bani lokahulumende lokuvuselela idolobho lakoBulawayo ukuze libuyele njenge-industrial hub elalisaziwa liyo khona eminyakeni edlulileyo. Ngikhangelele kakhulu inkulumo eyakhulunywa nguPresident yokuvuselela isigodlo sakoBulawayo ukuze sibuyele endaweni esasikiyo. Yikho bekusenza ukuthi ngiqale ngibalele zani izindaba ukuthi sikhumbuzane ukuthi uBulawayo wayeyindawo enjani. Isenzele ukuthi sibe le background information. Ngiyabonga. Mazita. Honorable Leader of Government Business. Madam Speaker, ma'am, I thank the honorable member for the very pertinent question. Indeed, Bulawayo, the seat of kings and queens, historically, geographically, is the engine in terms of business for the country. And appropriately, such as the entities such as NRZ headquarters, have headquarters there. Sadly, because of the economic downturn brought about by sanctions, because we had undertaken the revolutionary step to reclaim our heritage. And these sanctions also visited at the behest of others among us. This is the consequence of such action that the generality of Zimbabweans have been affected. Many are out of work. CAC used to employ 5,000 people. It's operating at 10% capacity in Bulawayo. Consequently, many people in Bulawayo, many youths that are to be employed can't find employment. So it is something that we must collectively do. And the President was right in his SONA to indicate his government's intention to re-industrialize Bulawayo. The Minister of Industry and Commerce 2 weeks ago presented the Zimbabwe Industry Revival Plan, which will carry us to NDS 2026-2030, in which he envisages some very quick wins, and in it
He highlights about 10 value chains, and among them are cotton, and there's spinning and weaving and clothing in Bulawayo. So we look forward to that value chain being resuscitated. He highlights leather, and we look forward to the resuscitation of that. Mutapa Fund, which now superintends over CSC, is seized with the resuscitation of CSC so that it can play its rightful role and we can re-industrialize Bulawayo. We are also seized as government in providing, assisting the sister of Bulawayo to provide the requisite services inclusive of water to ensure that when this industrialization happens, the services will be available. But Madam Speaker, ma'am, I want to assure the member that government knows the importance of having Bulawayo re-established as the industrial hub of Zimbabwe, and it takes all of us to see it in this manner, and that will stop recklessness that might cause deindustrialization. Thank you, Madam Speaker. Supplementary? Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary, Honorable Nyati. Ngiyabonga. Ngithanda ukuthi ngikhumbuze uMinister ukuthi umongameli welizwe ngo2018 eseSouth Africa wasithembisa ukuthi kuzoba ne-retooling koBulawayo. Ngithi ngo2018 khathesi sesiku2024 wedlula bengasinika isikhathi esinganani esingasikhangelela ukuthi siqalise ukubona umsebenzi kahulumende koBulawayo isiqalisa kwenziwa ukwenzela ukuthi sikhumbuzane njalo nxa kuyikuthi leso sikhathi abazabe besinike khona abazabe besinike sona kuyabongela ukuthi olwenzakeleyo singakhangelela ukuthi lokhu akukhulumayo kwenziwe ngenyanga ezingaki. Ngiyabonga. Honorable Minister. Speaker, ma'am, I thank the honorable member, and he wants to know when industrialization will happen in Bulawayo. It's already happening. We have one of the biggest bread-making companies just opened 2 months ago. We have the clothing factories beginning to work. We have Traegers and many more. So we have NRZ, whose plans are at an advanced stage in terms of what they hope to do to resuscitate industry. If they have ideas, if the honorable member has additional ideas to accelerate this industrialization, these are welcome. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Madziwanyika. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm concerned about the continued blame on sanctions as a cause for failure for a lack of industrialization in this country. The question therefore, Madam Speaker, is which sanction? Honorable Madziwanyika. Madam Speaker, ask your question pertaining the issue which is in the ground. Yes, that's what I'm asking. The Honorable Minister indicated that we could not industrialize because of sanctions. The instance of a supplementary is to find the clarity on that issue, which he says is causing challenges in the terms of industrialization. That's why my question is. And I'm saying there is a school of thought, Madam Speaker, that sanctions regime in Zimbabwe was targeted. There is a school of thought, Madam Speaker. So, my question, Madam Speaker, is if the sanctions are targeted, how does sanctions are not targeted, No. Honorable Point of Madziwanyika. order. No, they are not Point of targeted. Point of order. Sanctions are affecting all of us. Point of order. Point of order. the minister must respond, Madam Speaker? Point of order. Point of order. I'm getting the question. Point of order. Order. Point of clarity. Point of clarity, Madam Speaker. Point of clarity, Madam Speaker. Point of clarity, Madam.
Honorable, please, may you take your seat. Point of order, Honorable. I've given you Mavumo. the chance. Mavumo. Thank you, Madam Speaker. My point of order is that in this august house, it's high time that any citizen of Zimbabwe who dismisses the presence of sanctions, that should be considered treasonous. Point of order, Honorable, Madam. you are right. Point of order, Madam. I support you on that. You are very right on that. Madam Thank you, Speaker. Madam Speaker. On a point of privilege, Madam Speaker. On a point of privilege, Madam Speaker. May we have order in the house? May we have order? Honorable Mazvejika, please, may you take your seat. Point of order. Honorable Kupe, point of order. First of all, Madam Speaker, before I raise my point of order, as we're going around during public hearings, one of the participants in Mount Darwin said to us, we don't have electricity, but I have saved this battery because I want to listen to the question and answer session on Wednesdays. And he said the problem that we have is that most of the time we'll be making noise. Can we please minimize noise in this house so that people out there benefit from this question and answer session? My point of order, Madam Speaker, ma'am, is the honorable member is asking, he's saying sanctions are targeted. I think give the minister an opportunity to explain so that people... Point of order. Point of order. Honorable Kupe, yeah, you are right on that, but the sanctions are not targeted. So I am being affected by sanctions, but I'm not on the sanctions. So I cannot allow him to say sanctions are targeted. The minister can respond. To help the fellow honorable to understand honorable. Can you? Madam Speaker, Honorable Mkwadi. Honorable Mkwadi, Madam Speaker. Madam Speaker, Honorable Mkwadi, point of order. Point of order, Madam Speaker. 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 Point of order. Madam Speaker, point of order. Madam Speaker, I request your permission for the Honorable Mkwadi. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Speaker Arangwa. Madam Speaker, point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Seat, Honorable Mkwadi, please take your seat. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Please take your seat. Point of order, Madam Speaker. Take your seat, Honorable. Point of order, Madam Speaker. Honorable Mazvanyika, I will give you time to ask your question, but if you say sanctions are targeted, I will not allow you to say that because I'm being affected by sanctions, but I'm not on the sanction list. You are being emotional. Hey. Point of order, Madam. Point of order, Madam. Madam Speaker. Point of order. It makes me rise again, Madam Speaker, with your indulgence. Point. Honorable Mkwadi, please may you take your seat. Honorable member, take your seat. Point of order, Madam Speaker. Please may you take your seat. Let us allow Honorable Mazvanyika to ask his questions. But point of order, Madam Speaker.
Thank you, Madam Speaker. Let me make it easier and remove the word target as you want me to remove. And ask the person else. Honorable member with a pink jacket, please take your seat. I have a point of order. Before Honorable Madhwanyika vataura, ndinoita point of order. Avo, nyararai. Ngava withdraw a statement. Ngava withdraw a statement ravo Honorable Chokururama. Garapasi. May I approach the chair? Honorable Chokururama May we have order in the house? May we have order? Honorable Chokururama, did you say that? Yes. Kunyepa anaudaro. Kunyepa anaudaro. Chokururama. Honorable Chokururama. Honorable Chokururama. Madam Speaker, this opposition. Were you not listening yourself? Honorable Chokururama, may you withdraw that statement? You have to be sensitive. To judge you with that disease. These opposition people, how can he withdraw? No withdraw to kudiye baba. Directed, please follow. The speaker is directed. Please, may you approach the chair. The speaker is directed you to. Chokururama tasemurime mkuriwe. Point of privilege. Ko ile maeleza Honorable Chokururama. What is to give you cold-hearted, mindless idiot? Withdraw. Come out. Come out. Withdraw. Honorable members, the four of you, please, may you leave the house. The four of you, leave the house. The four of you, leave the house. You need to do withdraw. Leave the house. You need to do withdraw. Leave now. Honorable members, the four of you, leave the house. Yes. Then you deal with those. Honorable members, please leave the house. Abuda kana withdraw, anga withdraw, then tinobudawo. Imimi budai, mune mosha yenye kurava
chokuridza macheya munomu. Chokurama masi withdraw first, then topuwa punishment tobuda withdraw chokurama. Budai. Point of order, Madam Speaker. Honorable Chokurama. Point May of we order. have order? Please take your seat, Honorable. Take your seat. Ndinotenda mubati wechigaro nemashoko andataura pana Honorable Kupe. Inyaya yekuti shuwa president wedu munhu ane mwoyo wakanaka wokurapisa Honorable members, please, may you listen to him. No, Honorable Karen, no. We have order in the house, please. Madam Speaker, ma'am. It's being mischievous. Madam Speaker. No, please give him time to explain. No, but he's being mischievous. That's not good. He wants to withdraw. That's not good. Just That's listen not to him. good. He's being mischievous. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Madam Speaker, ma'am. I am the former Deputy Prime Madam Minister. Speaker, order, Madam Speaker. Madam Speaker. Madam Speaker, point of order, Madam Speaker. And I was entitled to what I was given by government because I'm the former Deputy Madam Prime Minister. Speaker. So he mustn't take Madam advantage of Speaker. this and tell me no. Point of order, Madam Speaker. Gango withdraw. Apana need the explanation now. I withdraw mubati wechigaro withdraw. Withdraw is not enough. Chokurama is a tort. Come out, Chokurama. Ndamedza manzwi angu, Madam Speaker, ndatenda. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Point of The four order. honorable members, please may you leave the house. Point of order, Madam Speaker. Honorable members, please may you leave the house. Point of order, Madam Tinobuda. Budai nokuti muna muridzwe ngoma, budai. Atiti nobu. Tiri kubuda. Chibudai. Chibudai. Point of order, Madam Speaker. 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 Honorable members, please leave the house. The four honorable members. Budai. Point of order, Madam Speaker. Honorable members, please. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Madam Speaker, if you may indulge me, point of order. Madam Speaker. Honorable members, the four honorable members, please leave the house. As they are leaving, Madam Speaker, may you indulge me on a point of order. Madam Speaker, point. Honorable Speaker, izvi zvaitika dai vanga vari vamudhedha vanga vari ipapo zvaisaitika. We were in support of a person that was being attacked. You are saying you want to say we are supporting zvamavakawirirana here izvozvo.
handizive mhosva yandiri kubudira pa buda chete hauzwe muno iwe you don't deserve this house buda Point of order, Madam Speaker. May we have order in the House, honorable members? Ma honorable member, bandati budai panze, budai. Point of order, Madam Speaker. Ndikuona varimo budai. Budai. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. New question, Honorable Mutokoni. Madam Speaker, I have a point of order. On a point of order, Madam Speaker. I have the floor. Honorable Mazwenyika, you were asking a question. Please go ahead. Point of privilege, Madam Speaker. Honorable, what is your point of privilege? Thank you very much, Madam Speaker. October is well known as Breast Cancer Month, and Honorable Dr. Kupe actually has a cancer motion in this house. I'm requesting this house to set up a privileges committee to investigate the honorable member and see, because his words were ahead and Madam Speaker, I hear you, honorable member, but I've asked him to withdraw and he has already That is enough. And myself, I apologize to Honorable Kupe on his behalf. Honorable Mazibenyika. No. Honorable Mazibenyika. Iwe murombedzi gara pasi mani. Honorable members, imbogarai pasite basa. Taita nguva yakareba tichikuita nyaya yenoise. Imbogarai pasite basa. Ini ndavakumbira honorable chokurama vakawithdrawa. Ndakakumbira ruregerero on his behalf kuna honorable Kupe. Ndo ruling yangu iyoyo ndapedza. Ngatichienderera imberi nebasa. Apatisina need yeprivilege committee nokuti honorable ava vawithdrawa vatindamedza mashoko angu. Ini ndakati sorry kuna honorable Kupe. Madam Speaker, no. Kupe. Iwe gara pasi mani murombedzi. Boys. Yes, the National Assembly can be like that at times where, of course, the debates, emotions will get high, but so many issues have actually been discussed this particular afternoon. And just to give you a recap of some of these issues, when the session started, we had issues in terms of how best can the chaos that is being caused by the illegal vehicles, the mushikashikas that we are seeing operating from undesignated places can be addressed. What needs to be done, and we've heard that the government is installing cameras on various hotspots to make sure that they get to see, and that the system will then automatically detect who is doing what the law does not allow. And we've also had issues in terms of driver's licenses, the questions on whether is it mandatory now, or rather there were propositions to have a driver's license which cater for those who will be operating automatic vehicles only, and also ensuring that those with manual vehicles will now be able to drive automatic. So there were the conversation in terms of the Ministry of Transport coming up with legislation which speaks exactly to that, and also issues around revitalization of the industry. We have heard the minister, the leader of government business, rather explaining what has been done in Bulawayo, the City of Kings and Queens, in terms of ensuring that more and more industries are revitalized for Zimbabwe to perform and eventually achieve the upper middle income society by 2030. Yes, these are some of the issues that took center stage, of course, this afternoon in the National Assembly. And from myself, Ian Wambe, the crew behind the scenes, stay tuned
to ZBC TV.